Merhaba. In this lesson, you'll learn the future tense and time expressions commonly used with the future tense. More specifically, you'll learn to say, I'll go to school tomorrow. The basic shape of the future tense suffix is yiyecek. The ye buffer comes after stems ending with a vowel. So in third person, it looks like this. Gitmek, gidecek. Bakmak, bakacak. Görmek, görecek. Olmak, olacak. We don't say gidecek, although it's written like that. We say gidecek, bakacak, görecek, olacak. So in speech, the future tense pronounced somewhat differently from the spelling, and it's surprising, isn't it? Usually Turkish is pronounced as it's written, and not in this case. So it's refreshing for you, I hope. This applies also the verb stems ending with a. For instance, dinlemek. Dinlemek means what? To hear, to listen. So dinlemek, dinleyecek. Anlamak, to understand. Anlamak, anlayacak. So I will conjugate a verb here. So please repeat after me. Tekrar edin. Gideceğim. Gideceksin. Gidecek. Gideceğiz. Gideceksiniz. Gidecekler. Let's do one more. This time I'm gonna use görmek. Tekrar edin. Göreceğim. Göreceksin. Görecek. Göreceğiz. Göreceksiniz. Görecekler. Let's do negative. And for future tense, it's formed from the negative infinitive as expected. Gitmeyecek. Bakmayacak. Görmeyecek. Let's conjugate. Görmeyeceğim. Görmeyeceksin. Görmeyecek. Görmeyeceğiz. Görmeyeceksiniz. Görmeyecekler. In the question form, the question particle mı precedes the personal suffixes except in the third person plural. Recall that this was the case with the present continuous tense. So it will look like this. Okuyacak mıyım? Let's conjugate. Gidecek miyim? Gidecek misin? Gidecek mi? Gidecek miyiz? Gidecek misiniz? Gidecekler mi? And in negative question, it will do the same thing. Let's conjugate together. Tekrar edin. Gitmeyecek miyim? Gitmeyecek misin? Gitmeyecek mi? Gitmeyecek miyiz? Gitmeyecek misiniz? Gitmeyecekler mi? That's all. This is future tense, and now I recommend you pick 4 verbs and conjugate in these 4 different forms. All right, so that's it's you learn, and it becomes more automatic, hopefully in time. So in terms of time adverbs we use with the future tense, as you can imagine, yarın, you already know this word, it means tomorrow. We use yarın a lot with future tense, and it would be used as parts of the day. For instance, you can say yarın sabah, yarın akşam. That would mean tomorrow morning, tomorrow evening, right? Yeah. So there's also gelecek and önümüzdeki. They both mean next. Then they are used as adjectives with the words we already know. For instance, yıl, sene, ay. Önümüzdeki yıl. Gelecek hafta. That would mean next year, next week. We have one more word, that's ertesi, and it means the following. And you can use it just like gelecek or önümüzdeki. So ertesi yıl, ertesi ay, that would mean the following year, the following month. So here's an example.
Gelecek yıl İstanbul'a gideceğim ama ertesi yılda Ankara'ya gideceğim. Next year I'll go to Istanbul, but I will go to Ankara the following year. So now it's your turn. Do the worksheet before coming to class, and if you have questions, we'll discuss your questions in class. Derste görüşürüz.